My name's Manjeet Kaur. And my name's Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. One Show on Punjab Broadcast Channel. Sky 768 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, PBC। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਨ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੇਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਬ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ feudal system ਦੇ ਵਿੱਚ, in feudal systems maybe you did need to keep things under wraps because your enemies you fear that they might use that to undermine you। ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ feudal system ਦੇ ਵਿੱਚ you were all part of, you were like a cog in this big wheel। Sociologists call that mechanical solidarity ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। You have to do what the collective said। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। We think about our collective ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਮਨਜੀਤ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਂਟਲ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਤੱਕਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਫਿਰ ਆਹ ਲੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਅਬਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਨੂੰ ਕਈ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 4 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ, and he is a clinical lead and lecturer in mental health nursing.
and he's also been involved with the Sikhs in the academia, and I'm sure he's going to be giving us some very interesting insights. So ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ। Harjinder is a former lecturer in mental health nursing at University of Birmingham and ਦੱਸਿਆ ਤੇ currently she's doing her PhD research and she's looking at domestic violence and abuse in the Sikh community, and I'm sure that the mental health factor is also part of that study, but she's got over 20 years experience 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ mental health ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, and she's published internationally on ethics, abuse, loss, chaplaincy and mental health. ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ is a psychological wellbeing practitioner ਤੇ ਇਹ she's got 2 master's degrees I think, or at least one. I've given her the second one. Psychology ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, and sociology did you do? History of art. Yeah, and but Sorry, you can correct. she's a volunteer at the moment in Sikh Your Mind's mental health helpline, and she's particularly interested in the younger people and some of the impacts that they're experiencing. And last but not least, we've got Dr. Gobinderjeet Kaur. Gobinderjeet is a clinical psychologist and is also an assistant professor at the University of Birmingham, another Birmingham person here. We'll have to bring some more Warwick people. Yeah, we do. She's a trustee at Sikh Your Mind, and as I say, we'll hear more about Sikh Your Mind and the organisation. But she's very experienced in therapeutic practice, research on help seeking and community education. Hanji Manjit? Hanji, Gurvinderjeet, I'm going to start off with you. So what inspired you to become involved in mental health work, specifically focusing on Sikh and Punjabi communities? Okay, thank you. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ 13, ਮੈਂ Handsworth ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, so just off Soho Road, like mini Punjab. That's true. And ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰ obviously Soho Road ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਚਰਚ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ like places of worship ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ help ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ Sikh Your Mind ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So Amarpreet, how has your kind of personal professional journey led you to supporting Punjabi and Sikh? I mean, there's lots of young people who are, traveling the world doing other things, but you've kind of really kind of homed in on the Sikh community, and what motivates you to work in this space? So, like 10 years ago, I was studying at University of Birmingham actually, and at the time, mental health was just a narrative that started to be evolved, and then I was the president of the Sikh Society at the time, and we saw a lot of students that were quite anxious, quite low, isolated from having to move to uni. So we started to do like workshops. Isn't that normal? I mean, when I went to uni, I was anxious and low and stuff like that. It's just finding your space and isn't that normal? And it is normal, but it wasn't spoken about enough at the time. Like it wasn't something that people were willing to get help for. So we started to do like art workshops, Simran workshops, and that's where we started noticing ki kafi pala hai gaya, if we integrate Sikhi within the mental health field. And it's very interesting, no? Sikhi, the mental health, working side by side. So you think there's a unique Sikhi model towards mental health? Have we developed one, or is it a mix and match, a bit of both? It's a really great question. Because Bani kindi sarv rog ka okhad naam, for example. So do we take that literally? I think when it comes to Sikhi, it's agam, agad bo. There's so much about Sikhi,
we could go forever. But Yeah. when it specifically comes to mental health, me Guru Sahib both कहते हैं चिंता जिदा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए वो तो जिदा होना ही what's होना जो। हाँ जी exactly जिदा uncertainty है like things that aren't in our control. I know we get really anxious, but Guru Sahib says, you know, myth to shad do na कि Guru Sahib's everything, but we find that quite difficult. So when we're at uni, there's that element of we need to kind of control, we need to make sure we're, you know, of course we need to academically do well, but sometimes we forget that we've got Vaheguru as well. So these kind of things really. But you said chinta ਹੁਣ Yeah, I was just going to say, you know, you said Maharaj ji te ਰਹਿਣ ਦੋ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ? हाँ जी, What responsibility do because we we take often in as mental human health beings? we talk about Yeah. learned helplessness. Yeah. हाँ जी. So we're not feeding into people just becoming fatalistic and helpless. You know, definitely we have a responsibility towards, you know, we're in this dunya, we do need to, you know, do our kamkaj, we need to live a grishti jeevan, like we have to do the day-to-day things. But what, like with my work, one thing that really keeps people in anxiety is that we've seen is they feel that they're just in control. When we know Vaheguru's, you know, there, you know, if we leave some of that control to Vaheguru. Maharaj ji ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ. Just want to bring Gopinderjit back in there because clearly, you know, we'll hear more about Sikh Your Mind, but just on this particular issue, you're a clinical psychologist, so you're obviously trained in a particular, you know, scientific kind of method. How do you balance that with your kind of Sikh kind of worldview, if you like? So ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ training ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੈਸਟਰ ਚ obviously Leicester's quite like a South Asian ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀ course like Eurocentric ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਦੇ Western model ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ Sikhi's like this and mental health Sikhi ਚ ਆ I think that's what you were saying so that Sikhi's everything. Of course. And when we look in Gurdwani, anxiety, depression, everybody is suffering. Hanji. So hon mein like model dekh ke like Freud and Jung, or Freud ne but Jung or soul bare sadi atma bare gal kiti si. That actually the history of psychologists are church priests, gyanis, granthis, or sare therapists si. Or time the therapists see. So if you go to like Ethiopia, the nurses are the therapists, like the church nurses, the kind of the ones that help the those who are unwell, or madad karde mental health bare. So sadi history they, from there to here, we've become psychologists now. So it's like talking therapy. But it's, and even the Western models now. Sare mein dekhya because मैं teaching करदी on spirituality and trauma, and सारे कहंदे आ कि soul बारे कुछ कहंदे आ, असी नहीं देखते. But जे थोड़ी interest या as a therapist, then you will look into. And of course, बिल्कुल जे क्योंकि मेरा भी थोड़ा जा इस पासे शौक है, I'm interested in decolonizing the curriculum in university. ਗੋਬਿੰਦਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗ ਹੋਇਆ ਲਖਾਨ ਫਰੋਇਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਆ ਜੀ ਫਰੋਇਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਫਰੋਇਡ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ Absolutely. Asian ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਪਰ it's all from the east. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਕਥਾ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਫਰੋਇਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਕੱਢਤੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੋਇਡ ਤੇ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰੋਇਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ genuine relationships ਨਾ often we're in fake relationships, we're in exploitative relationships, but we can explore that further. I'm just going to come online. Gurmeet, I'm going to come to you now. So again, just a question for you, just to, you know, you can introduce yourself a bit more if you want, but also say something about what has motivated you to maybe get interested in kind of mental health
medicine, and particularly around South Asian communities and Sikh and Punjabi communities. Hanji. Hi, good evening everyone. Wherever I can speak Punjabi, मैं गल करूँगा पंजाबी में. जिद्दां भी तेरी मर्जी है. How you feel comfortable? Haji, well, I feel comfortable, right? Okay, so let me introduce myself briefly. I was born in Malaysia. So in Malaysia, there are not many Sikhs compared to Malaysia, a Muslim country. So I've seen a lot of. I grew up in Muslim religion, lots of Muslim country. It was very difficult at the time. So I've seen a lot from that. I read history in Muslim community, and therefore when I finished my A levels university, my BSc over there, I headed here. So it's been about nearly 30 years here. While I was here, I mean, naturally, I started off in 2001. It's been 25 years, and I work in NHS. I worked in adults about 11 years, on the wards 11 years, and currently I'm working with children and young people's mental health. So for me, that's very, very important, because for me, access to apne bande, particularly with the Sikhs and Southeast adults, and as well as children and young people, is very, very important. So that's my part. NHS work. The UCL bit I do. I supervise and I lecture a little bit on equality, diversity, working with diversity with adults. I'm using particular therapy called cognitive behavior therapy. That's what I specialize in. My doctorate was on CBT for psychosis, but I mostly also specialize in CBT adaptation for Southeast Asian. And I have worked, maybe I'll talk a little bit about research later on, but this is where I come from. And my special interest with working with our Punjabis and Sikhs stemmed from when I used to work in the IAP service a long, long time ago. There was not many people of Sikh background who used to come to our services. And I tried so hard at the time, this is going back to about 8 to 9 years ago, I even went to Gurdwaras to promote our services, as well as, community services where there were Sikhs, women Sikhs, for example, used to have, togetherness in terms of connectivity as a community. Shamefully, we still don't have enough access and people coming from our community. So it's an ongoing process. I can sort of resonate with Gobindaji. She was saying earlier on. It's a journey that we have been through. There's still a lot of work to do in this area, particularly with Punjabis and Sikhs. And research, if you read research today, it tells you the same thing. There are a few things that we talked about earlier on. You touched on Freudian. I think Sigmund Freud also talked about egoism. Ego is another way of saying home, right? So that's where the similarities of Sikhism and what Freud was also touching on things like ego. So I think there is a lot of overlaps between what he was talking, but unfortunately, with the new mental health models for anxiety, depression, are very much westernized. And the good thing is, recently, in the last 5 to 10 years, there have been lots of effort being made in this area where researchers as well as professionals like us, all of us over here, are trying very level hard in order to bring adaptability with different religions, different cultures, so that, and people are publishing papers on this. And this is where I think things are going in the right way for now. We'll come back to you to talk about your research a bit more, but just gonna... Ajinder, just want to come to you. What has been your motivation to research on mental health and domestic violence? Jada karke some personal things, but also I think noticing big very mental health label lag janda ladies utte da fir ona de bachchiyan nu ga family court jo janda problems been there hana bachchiyan nu custody so it's hand over down but difference there be normal jado doctors nu jande a diagnosis mil janda jit talking therapy kra lo fir diagnosis bhi nahi lower hon, which is nice karke stigma thoda hai na but jado domestic violence hundi kai vari perpetrators jaan ke bana diya pe tode dimag nu kuch ho gaya nu gaslighting kende da mentally so that's very interesting. Another behaviour response on there, or interaction rather than
ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਆਫਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੈਲ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ 20 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that was the interesting thing for perpetrators ਨੂੰ in court situations ਦੇ ਵਿੱਚ accountable ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ you know ਤੁਹਾਡੇ behaviour ਕਰਕੇ ladies ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ what interesting ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਮਾਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਆ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਆ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੈਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ But Harjinder, that's why they I mean, in those circumstances. mental health is a very challenging space to work in, and you combine that with domestic violence as well. Yeah. It's kind of it's an extremely challenging area to work in. So what kind of drives you to keep in this going, space? I think Why don't you just become a businesswoman? Yeah, why don't you do that instead? Yeah, it's Sell very houses or something. Yeah, very interesting. So I mean, we've been doing it for 20 odd years, but ज़्यादा करके साडे लोग Asian यानी इस लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੈਡਿਕਸ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ but ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ I'm talking about the 80s now ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ I don't know if it was a kind of almost collusion between the psychiatrists, the professionals and the families. ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ so is that still prevalent? I think ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਟਸ ਟੂ ਲਾਈਟ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਗੇਮਸ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਪਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਸੀ Yeah, it's a good question. Yeah, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਪੇਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 6-7 ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁਰੀਆ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਆ ਲਾਈਕ ਵੈਂਡੀ ਓਜਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਵਟਐਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ you lose yourself you have to find direction ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ this is a big thing getting married and ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਜੀ you might want to come back on this one ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ talk about the community we always talk about it as a monolith as they all have but of course ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ the students that come the female students particularly I mean we know that tremendous pressures on them from all kinds of quarters. Do you find that there are, I mean, I don't know if we've got enough research or enough cases for you to
But do you find that there are these really big patterns between the elders, maybe female women particularly, and the young ones? And of course, we talk about boys as well, and we will pick that issue up. Yeah, a it's bit. not just girls. Are there, is there some caution there around not treating the community as one monolith? We've got Amritdharis, we've got non-Amritdharis, we've got people in work, people not in work. Any thoughts, Govinda? Do you have any thoughts about that? Yeah. I mean, Yeah, no, I agree, absolutely. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ about Amritdhari ਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸਧਾਰੀ ਉਹ ਵੀ difference ਆ ਤਾਂ obviously like so Sikh your mind ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ mainly like 26 to 40 ਸਾਲ ਦੇ ਆ maybe ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ older but the older So you're talking about 30s and 40s sort of that like sort the of age social media group. age ਹਾਂਜੀ so ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਦਦ that's ਲਈ right. so let's go to you now, and let's maybe on Thoraja just seek your mind. You touched on the background, and you might want to say a bit more. But recently, you published some research. I think you were both named on that research paper, which was basically analysing the data that you'd collected over how many 15 years? No, this was only 5 years. 5 years, yeah, over 5 years. Just tell us about the research and what you found, and fire away. Yeah, go for it. I think Don't be shy, go on. I remember he was the first author, so Why not? Absolutely. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ there's no like research paper on actual usage of a helpline like you have in the Muslim community ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ helplines ਹੈਗੇ ਆ or like if you look in America they have quite a lot of data from helplines but within the Sikh community in the UK there are services out there but ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ publish ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ so we just thought ਕਿ we need to get something out there. There needs to be a gateway out there. So they can see like 5 years worth of calls to Sikh Your Mind helpline. It runs like 2 hours a day, but we found like on average 100. So you say 2 hours a day. Is it how many days? Like 7 days. 7 days a week. 100. Right. So in the evening, which is when people get to wind down and actually before bedtime really when we're left on our own with our thoughts they might need someone to talk to so like 7 to 9 and considering ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ community ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਘਰੇ ਵਿੱਚ so we did find that per year like 100 people would was that average about 100 per year? 100 average. But interestingly, it didn't really increase. It seemed to be pretty just sort of stayed flatlining. there. What was that? Because you would have thought maybe when COVID was around that it might have gone up. I think it did maybe peak because it was average so right. of course it definitely peaked because maybe telephone line to see so it definitely peaked because sare ghar baithe si so there definitely was a rise but do ਘੰਟੇ le every day because funding nahi mildi so sare volunteers so but even then je hun thode average 100 a year sige 2 hours a day, then some days you're probably not getting any calls at all. Like now, post-COVID, lagda ya ke ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ on social media ਤਾਂ news ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ community ਜੇ like ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ suicide ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੀ community ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ community ਫਿਰ the calls rise. Right. And then the workshops is there a season that this happens? Is it winter more or when depression ज़्यादा कहते winter ਹੁੰਦਾ है? Season ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ workshop ਜੇ talks ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ I think ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ obviously ਮੈਂ face to face ਕੀਤਾ ਤੇ group therapy ਕੀਤੀ ਆ this is in the past and ਜਿਹੜਾ telephone ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ so that's interesting telephone ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ because the other person on the other side they don't see you and that's quite good ਹਨਾ and ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਹਨਾ so but it's swings and roundabouts because ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ trust ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ well that's right because it's an anonymous person they'll rather talk face to face I just wanted to come in on that ਕਰਕੇ
ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਥਰੂ Yeah. ਸੋ ਨਾ ਫਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ Then you have to ਦੇਖਣਾ be ਪੈਂਦਾ literate and you have to be typing. yeah you do That's a bit of a difficult one. it still works ਫਿਰ ਵੀ same ਉਹਨਾਂ ਨੇ Yeah. ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵੀ same outcomes ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ So there are limitations to the helpline. I think you do say that, but nonetheless, you've had some really interesting patterns. What were the kind of key? I know it's descriptive statistics. There's nothing because you have no baselines. But what were the kind of interesting findings Things that came you had, out, came sort out? of. Yeah. I think the first one was how many people are calling, we labelled it mood dysregulation because there was a lot of data around like really common things that we wouldn't think actually to even get help for, but like anxiety or That's a low big thing mood. as well. Exactly, or even anger, low self-esteem. These are real issues within our community, and generally, like when I work in talking therapies, as a PWP, and we tend to work with people who experience common mental health problems such as anxiety, depression, like low self-esteem, Yeah, and etc. that has risen. They said it's 76% now, and they were looking at unemployment and other things, other reasons as well. That all contributes unemployment or ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ domestic violence ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ that can leave you with obviously anxiety, low mood, and it's about normalising that is going to be a part of that. Yeah. And we look at that and the fact that our community is reaching out for these issues, but no one's really like addressing it or talking about it, or even the research isn't there. The other thing on the data, there seem to be quite a lot of your calls were in that kind of middle bracket. Yeah, maybe 30s and 40s, sort of. That's what 20s, you're saying. 30s, 40s. Is it 20s and 30s and 40s? Yeah. All right. Why do you think that was? Yeah, that age group. I think ਸਾਡੀ social media following ਬਥੇਰੀ ਆ so obviously social media ਨਾਲ young middle age ਦੇਖਦੇ ਆ they've got Instagram accounts, Facebook accounts like ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ and even my ਬੱਚੇ like they don't have accounts so I think it's more about and ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ live chat ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ live chat ਆ but the numbers who use it they have to be technology savvy. Yeah. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ that you don't actually deal with them ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ there were not as many coming forward. Yeah. 50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ so maybe you need to look at that as well. But you offer Punjabi? No, they do offer Punjabi. ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਚ on Sunday ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਉਹ OCD ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ nodding ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ So what I mean stigma still stigma involved in there chop people want it chop and they want maybe a quick fix solution as well maybe that's the problem. Yeah, that's the other thing. ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੰਤਾ there's a big thing about ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ on males mental health men's mental health oh yeah and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ mental health mention ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ sorry go on carry on ਜਦੋਂ mental health ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ but ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ I don't know, dance workshop ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ Okay, one more question then I'm going to bring Gurmeet in as well and then Arjinder you can talk about your work but ਤੁਸੀਂ data collect ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ around whether they are practicing Amritaris or non-Amritaris or from your own experience were there any particular differences there because one of the complications is that the entry into becoming Amritari can be quite different. From one extreme it might be people with severe mental health problems that is going into becoming Amritari to other younger people maybe have different issues and identity. So were there any kind of marital problems of course? Amanpreet, if you can talk a bit about that. Paper. Oh no. So we, when it came, just firstly the paper, when we started first collecting the calls, we started to record whether someone's Amritari or not Amritari, but it became really clear that maybe to start like not really recording it, but then we realised when we started doing the data analysis, if we just kind of kept recording Amritaris versus non-Amritaris, it would have like helped us to see what's going on. Get the number, the number, and also like
as we know that mental health can affect anyone. Of course. Anyone, like, you know, you could be keeping your head, but you could still feel depressed, you could still feel anxious. Of course you can. So being able to record that, and there's like not a lot of research at the moment. So there's a bit of a blank there, Yeah. but you've got questions, you've got informed questions. Any hypotheses, any theories? Well, so just to add, so मैं community mental health which काम करती है for 10 साल or more in Wolverhampton, Birmingham, Northampton, Leicester. काफी experience है ना. But एक गल मैं देखी आया, it's called religious scrupulosity. So that's a religious-based OCD. So पता नहीं कई लोग अमृतारी नु हुंदा या. Not all Amritaris. Yeah. But when I have those cases, it's an Amritari with OCD, with religion attached to the OCD, and I think that's interesting. It is. Would that be also any? I mean, again, I'm very thin ice now, so do throw it back at me. But any connections there with maybe kind of cultish kind of behaviour, where you maybe join particular close groups and then like those groups themselves become into part of the kind of exacerbating your mental health. I know it's a kind of dodgy territory, but there are cults. We know there's a lot of research. I think the line between cult and faith, right, is because someone was telling me recently the Jehovah's Witness or cult. Oh, actually cult, Yeah, of course. It's not. Mainu pata bhi nahi si pehlo. So if we look back to how they came into, like, say, Sikhi, je cult si, je actually like Sikhi si, was it our Sikhi that we know? You're too diplomatic. मैं तो कहूँगा भी हरेक कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਵਾਦ isolate them. ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰੇਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਨੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ it's a fine line. I'm just going to bring Gurmeet in because otherwise we don't want to lose him. Gurmeet, मैं थोड़े तो मुड़ के आऊँगा online and drawing on your own research, you've started to touch on it earlier on and your practice. What are the kind of critical issues facing the community regarding mental health? Not only people who might be suffering from mental health, but also those people who like maybe community leaders, brokers, in the gurdwaras and other places. What are the kind of critical issues that we need to be thinking about? Hanji, have we lost Gurmeet and Hege? Hello, can you hear me? I can hear you, I can see you. The abuse in the Sikh households, what are the most? I can hear you and see you. Can you hear me? Idea of more research on mental health for it, and there have been victims, but jiri paper already shapir the systematic review the which ek asi book will say abuse in world religions that there are differences. I think jiri look anu Amrit Shakya anu kafi I don't think expectations bar there है काफी hard है Amrit pressure so I think in what sense in what sense you say? I think there's an assumption that domestic violence नहीं हुंदा जा normal जेरे temptations और हुंदियाँ है ना but I think आप कई बारी understand नहीं करते so I think that's important and we have to be compassionate kind hundiya but I think लोकी लोगों दे ताया because ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ so obviously ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ maybe ਕੋਈ statistical research ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ but ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆ ਕਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਸੋਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you need professional help. I think we've got Gurmeet back on. Okay. Gurmeet, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Okay, yeah. So what I was saying is that I wonder if you got the question I put to you, but looking at your own research and your own practice as well, yeah, what are the kind of critical issues do you think that we need to be focusing on, both in terms of
those people who are suffering from mental illness, or maybe who aren't coming forward, but also community leaders, even people like us, the media, Gurdwaras, what are the kind of big issues do you think we need to focus on? Okay, so I think some of these issues are systemic. So in basically this, I mean, we need to see it from systemic point of view. So whereby Gurdwaras play a very, very important role, because all Sikhs are, Gurdwara is seen as magnet, right? Almost every Sikhs will go to Gurdwara. So they are the place where conversations like this really, really needs to start. I have done this before in some of the areas in Ilford, where I used to live before. I used to go to Gurdwara. I spoke to the president over there and trying to have some workshops, and to try and get everyone involved, the Sangat involved, so that they can get some awareness of what is mental health problems. The mental illness and mental health are two different things. They're not the same. So Give us the difference. What is the okay, difference? so for example, 1 in 4, 1 in 5 will have anxiety symptoms, right? So let's talk about generalized anxiety. So we talked about chinta early on, right? Chinta, so worry is one of the symptoms of generalized anxiety, right? So everyone will have worry at some point in life. Everyone do it. Who doesn't? Tell me one person in the world who say I don't worry. I would love to talk to that man or that woman. So everyone does it. Now, if the worry continues, so we got something called DSM-5. I think Govinda will know that, DSM-5, or the ICD-10, where the medical professions use them as to diagnose someone for a particular diagnosis. So generally speaking, between 3 to 6 months, if someone continues to have a worry symptom and alongside other symptoms, they will then be diagnosable. Okay, but that no one wants to be diagnosed, to be honest, particularly our community. Why? Ask you on this. We did mention earlier on that some of these Western models are very Eurocentric. Yeah. So to what extent do those diagnostic methods actually apply to South Asian communities or Sikhs? Basically, if you look at DSM-4, so Diagnostic Statistical Manual, so it started at version 1, version 2, 3, 4, and 5. So they are very Americanized. So because it's the American who brought them up. So what happens is up to version 4, I think there was no cultural adaptation. Version 5 has got very specific interview section where he talks about cultural interview section where if someone wants to run sort of interview someone from different culture, they can have specific question to ask. And I think that is a wonderful thing that DSM-5 have done. So therefore, if you were ever... Try something specific, Gurmeet. Say from a religious background, a religious Sikh might, if they say, why do you feel that you have these particular problems? They might say, well, Minnu, I've got some evil spirits that are kind of inside me. Of course, yeah. So expression, or is that a sign of psychosis or some mental health problem? That's right. So basically, if you look at explanation models of different cultures, Southeast Asia, you will have things like Jadutuna, right, which is black magic. You will have people saying things like, I've been possessed by evil forces, right? If you go to India, it still exists today. So these are all different explanation models as to what explains anxiety, depression, and particularly psychosis. And alongside that, you also got to think about things like alcohol. People, with our community, used to drink a lot of alcohol. 1950s, when the first generation came over here. Then you go to 1970s. What happened afterwards when the revolution, where the factories were all gone. So all of us started resorting on unhelpful strategies such as alcohol and maybe even smoking drugs, illicit drugs I'm talking about here. So their explanational models, I think they are very, very important for us as practitioners. Now there's lots of research that out there that identity. Because I know there's a lot of research that suggests that migrants who come from a particularly different cultural context into the Western context can face all kinds of identity issues, and that in itself can create mental health problems. That's right, yeah. So if you look at the concept for immigration and acculturation, okay, the acculturation concept is a very, very important one where people from the host country and comes to, maybe this is the place they want to come to in the UK, for example, where imagine they come from Afghanistan, Pakistan, India.
So when they come over here, they have, depends on the generation as well. So the first generation, second generation, we are the third generation. So that, imagine with the second generation that comes over here, so they are much more sort of educated, or they have much more models of explanation because they have Dr. Google, right? Everyone goes to internet these days to find out what's going on with them. So even they before going to the GP, half of the people would have already looked up on the internet what is wrong with them. They look at the symptoms. So the conversation where when they go to see the GP or psychiatrist, it's not about, oh, what's wrong with me? It's very much about, I know what's happening to me, even though they don't know what's happening to them. Give me medicine, right? Exactly, yeah. And I think to understand that people already have a lot of information, but the information that they have, that they get from the internet, most of the time is not the correct information. So the conversation then they carry out is not a very helpful conversation. I think that's one thing people need to think about, because this is very much relates to the explanation models that they already have in mind, and they want to try to see if that is what is happened, wrong with them. So the research part, in about 5-6 years ago, we did, my colleague and I from Southampton University at the time, we did the research about the psychosis pathway. So people from South Asian background and Black community, how do they end up getting psychosis, and and all the explanation models was all of what I just talked about, right? Black magic, Jadoo Toona, people being possessed, and all those things were mentioned. And a majority of the people who took part in that study were saying exactly the same thing. So what then happened? Alcohol and drugs, because, you mentioned psychosis. Yeah. I can remember that there was this idea that the higher prevalence of African Caribbean men in schizophrenia was due to ganja psychosis, this taking of drugs. Now we know that amongst South Asian, particularly Punjabi men, there's a high level of alcohol abuse. And now we hear that women are also abusing it. Yeah. And we don't know about drug abuse, but we know in Punjab there's a drug epidemic as well. So how do we kind of factor that aspect into the diagnosis? So I think with drug and alcohol, that is a kind of a separate thing. But I think the effect of drug and alcohol is very much on mental health problems, right? We know that weed causes hallucination. That's a very clear correlation there. Okay, and then we also know the other strong drugs and it causes direct impact on your brains. So the people do get into addiction. Now, addiction is a big problem that all community with Sikh men particularly with alcohol, and this is where I think trouble starts. That where they continue doing that, and it not only affects their brains and their mental state, they also affect other things in their life. If they have family, talk about domestic violence. So one of our colleagues sitting down here, we're talking about domestic violence. This is one of the issues that keeps on happening. So it's very much systemic. And I think the root cause of this is lack of awareness. There's no much awareness that how and when and how should people, men and women alike, where do they come forward? So we got to think about how do we create awareness? Where are the places we need to create this awareness? Gurdwara is a very obvious place. But then what stops people going? Yeah, I'll come back to you now because it's a really good segue to my next question, which is for Gobinderjeet. Thanks. We'll get back to you, Gurmeet, for the final kind of round. But Gobinderjeet, we did begin to touch on this idea of a Sikh kind of model, yeah. And I know that there are different kind of there's some research, there's some papers out there, there's some attempts to try to offer a Sikh perspective, but my sense is that Sikhs are quite divided anyway. You've got those Sikhs who are very spiritually orientated versus those who are quite secular, maybe, and they say no, Sikh is about science. How do we kind of how do we construct a kind of model? What have how have you managed to balance these two different extremes? I haven't. I think you like to say gal kar diya ke it's I'm not a gyani. Meri Sikhi probably is quite different to others. Yeah, here. of course, everyone's got their own. So like ਜਦੋਂ ਮੈਂ maybe Sikh client ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ therapy ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੋ ਜੇ ਕਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ what does it mean to you Yeah. ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ what's your ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ? so that was the priority ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ but I think like I don't know ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਆ that one of the things I definitely believe like OCD, psychosis, trauma, like one big thing that is so important and ਸਾਡੇ systems family ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ avoid ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ emotions feelings ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਆ if we talk about all these things then it might happen so I think do you think that also ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ they find with ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ we seem to think that to admit that there might be we might have psychological problems or mental is to be weak there's a kind of macho culture particularly to show your emotions and cry ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ especially ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਸਖੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ so this is another part of the problem isn't it it's huge how do you navigate that How do you navigate that kind of a dilemma between Chardi Kala? Hang on, let's just finish that one. Between Chardi Kala and actually we can all suffer. It's really interesting because one of our findings from the paper was that there was roughly equal number of men accessing the helpline as women, and there's a lot of like discrepancy in the research whether males do actually access helplines, especially in the Western culture. Men tend to access support a bit less than women. So we found that this is quite interesting, that in our community actually men are open. If you give them the environment. We saw that in your research. It was like 50-50. 50-50, wasn't it? Yeah. Nearly 50-50, wasn't it? Nice. Yeah. So it's That's like interesting too, because you usually hear that. They speak do the out. men present their problems in a different way to the women? Were there any patterns there? Yeah, well, they're different. I think because it was more kind of telephone, you can't see the person. So so it's easy to talk and that's true too. Themselves. There could be many factors. Did you want to come in? Yeah, sorry, I was just going to say, like, music is a really good way that people connect as well. A lot of it's to do with I'm speaking Punjabi, but कई बारी कल्ले हुंदे आ लोग ना चाहिदा हुंदा भी कोई फोन करके पूछ लवे are you okay loneliness big factor but आप नहीं पूछना पे मैनू हेल्प चाहिदी है ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ how are you doing and I think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਮਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ and ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਚੈਪਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਆ ਭੰਗੜਾ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ we don't have to say it's mental health then again a mental health group ਲਈ ਮੈਂ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ I just want to go to Can I just go on then ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ and me about using arts and culture and things ਇੱਥੇ ਕੋਇੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ many years ago they done quite a lot of research on South Asian communities and mental health and they asked me to go. I did a little presentation as well, but when they did that, they booked the local kind of, I think it was a community centre up on Folesville Road, and they had loads of performances like poetry, That's really good, music, but in between the performances they had the professionals giving their little bits. It was jam-packed. So it was non-stigmatizing. People enjoyed it. So it's like, just makes their day, having a samosa and talking about mental health. So I think we can be more creative. That's what you're saying. Yeah, we can use absolutely. rather than simply a clinical setting, get them in the office, as if that, because the power differentials are huge there, aren't they? They are. Can I say, so, we're talking about like how we can make sure that we're speaking about the mental health narrative. It's amazing because in Gurbani, Guru Sahib says a lot about Sangat. So one thing they found in research is obviously the type of Sangat and the type of company you keep, but it can really allow you to feel empowered or
really make you feel like you can't talk about mental health issues. So Sangat is important. And then we've It's got like a double-edged sword, isn't it? Hanji. And obviously like Naam Japana, and in psychology there's a lot of mindfulness, but Guru Sahib kind of takes it above and beyond, talking about meditation. Meditation. Like, you become one with your breath, you know, you become one with the light. It relaxes you, calms you down. Hanji, exactly. And Guru Sahib says when you really connect within, the chinta, the depression, you know, that does actually cease to exist. And you feel freedom, you don't feel that. So it's amazing, we already have these tools, and I've definitely noticed with my clients that I've worked with that when they want to talk about it, we talk about it, we do a bit of simmering together in the session, make it practical. That's a good way to do it. You can talk as well. Hanji, exactly. But you know, Sangat, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ every ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, they have ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ weekly ਦੀਵਾਨ। ਅਨੜ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ widows, ਕਈ ਉਦਾਂ single ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ married ਵੀ ਹੁੰਦੇ, so it's nice that they can have a. I think that partly what keeps that going is a kind of support. It's like a support group looking at ਜੇ ਕਿਸੇ BBS ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ talking therapies ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। I mean we almost need to have a massive expansion of those kinds of non-threatening kind of spaces, don't we? We already have them. We're not focusing on them as well, because in like now, for example, we do a lot of CBT or cognitive behavioral therapy. Now the emphasis is we need to culturally adapt it, because CBT is too westernized, it's a bit more middle class. Whereas if we culturally adapt it, we will be able, I know that unfortunately like within mental health services it's a bit target driven, but they're onto something. They realise if they want more people to recover, like they say, actually if we start to personalise it to them, look at what they value, and don't feel ashamed to talk about your Sikhi or Punjabi roots in a negative way, but also in a positive way, and that's where there's been more improvements too. And that's we already have these tools. That's right. We don't use them enough. Govinderjit, I just want to come to you. Doesn't it start from childhood abuse, trauma, neglection? Doesn't it start from there really? I mean, my experience, like, it's so important. To see short and so sudden like proactive. We have to be proactive in our interventions or support area. And phone line the parents we call karde a bacche bare ke aa karde a oh karde a ta gal nahi hundi dono ch, and that's the problem. So obviously grooming ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ but don't you think there's a with the but like ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹ ਲੋ they're very busy working as well, there's a gap there, that communication, that time, spending time with the child. Neglect, that's neglect, that's right. And jira India to koi aaya and they have a barrier with language to understand the child, and you know. So. But I think more than ever, hon me gurdwara like Leeds, the Coventry, the even Smethwick gurdwara the nere, oh hon inne workshop hunde a ma parents, ma daughter. That's really good. Men's groups, hon sings camps, cause camps. So that's very really lucky good. hon. But halle vi gatekeeping ya je ke barrier ya. कई लोग सोचते हैं नहीं मैं अमृतारिया में उत्थे नहीं जा सकते जे, and I think that's we still have to do that. But even basics of Sikhi Tarakki Hira Foundation in a Sikh helpline in organizations ya hon ਸਾਡੇ ਨਾਲ it's a really good time. But ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੱਕ ਜੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ। ਦੇਖੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆ ਫਿਰ law ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਥੱਲੇ ਹਨਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ It's ਲਈ not their ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ place ਪਰ to, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ Yeah. ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ Yeah. ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ so we do need to work a lot more on that because we need to protect our ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ as well Yeah. because you know ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ because these are very Gotta think complex about these ethical things, dilemmas. You know, they're not easy. And certainly ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ because often that's where people disclose. Yeah. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ what we'll probably do now is just give everybody a chance maybe to give a message to the community. To the community. I'll start with Gurmeet. Are you still with us? Can you hear me? Yeah. Gurmeet, we're just wrapping up now, but if there's any final messages that you'd like to give to the community, if you want to try in Punjabi, you can, but in English, what would you like to say to wrap up? So, firstly, I think just to sort of, I would like to thank everyone, all of my your viewers, to be able to join us today is such an important topic. ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਗਾਂਹ ਵਧੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਈਵਨ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸ਼ੇਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਓਪਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਆਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਐਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਕੋਪਿੰਗ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸਿਟੀ ਸਿੱਖਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਸਿੱਖਸ we don't see any who's Amritari, who's not Amritari or anything like this. It's a very open dialogue place and this is a very important place where everyone is allowed to join no matter what your background. You could be from LGBTQ+, you might have neurodiversity issues. ਗੁਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ you've been calling us ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਇਅਰਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਕੋਪਿੰਗ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਖੋਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ automatically you will start opening up. Thank you. Great. I just want to endorse that last one. ਜਦੋਂ ਨਾ COVID ਹੋਇਆ ਸੀ lockdown I used to go on my bike a lot. I mean every day I would cycle 40, 30, 50 miles and I'm telling you my mental health was never better while we had COVID and it was because I was just exercising. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ
ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ go for a walk Yeah. ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ Final. ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦਵੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਨਰਸ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਆ ਤਾਂ what would you like to say I think mainly ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰੇ everyone's individual ਹੈ ਨਾ so I ਉਹ think ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਸਭ ਸਭ ਕੋ ਕੋ ਆ। ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ and whether somebody's done a criminal ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ criminal ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ we should be ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਹੋਣੀ forgiveness ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ yeah definitely ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਨਾ definitely and a lot of people ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ because ਉਹ drugs ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ 18 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ you know but ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ so again ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ I think ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੋਚਦੇ ਉਹ drugs ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ you know ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ so I think ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ engage ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ Final ਕੀ message ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ to ਦੇਣਾ the ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ viewers ਹਨਾ you can directly talk to them now whatever ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਨਾ I'm not qualified like everyone else to give, you know, great advice. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ she's got a master's okay ਵਾਹਿਗੁਰੂ from a top university Well, there so you don't are. say you're not qualified of course you are yeah ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ and we sometimes forget that we are, you know, we do have that light within us and if you know we need to look after that jot inside us so you know if we're experiencing any problems you know you need to look after that jot na andar maharaj sayan de vich vaste you know if you need to speak to someone guru sahib's given us these tools you know sangat we're supposed to have that empowering sangat ki we can talk to them dukh sukh da sanj kar sakde hai na Guru Sahib says a lot about sahelis, you know, sahelis in Gurbani. Jada pa naam japte pa kathe baih ke naam jap lene that can also take some of that dukh away. There's a lot of studies going on like choirs, you know, people chanting together. That just shows, and of course it would be nice if we had a bit of studies around naam japping together, sangat. There's so many tools we already have. Use them है ना तो दे सारे अंदर जोत महाराज दी है ना महाराज अंदर प्रकाश करना we have to then speak about mental health because if we don't address that then it will be you know difficult for us to navigate the world so please do speak up look after that jot within you that everyone has ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ final ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਸਿੱਖ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ 0333 210 1021 7 ਤੋਂ 9 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ 0333 210 1021 ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਯੋਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ you can just put seek ਗੂਗਲ ਹਾਂਜੀ ਗੂਗਲ seek your mind ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਵਿਊਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ there's someone who needed help maybe you helped them as well so that's why you're here today so thank you so much for taking your time out as well that's fantastic you know there's so many things we can say ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾਪਨ ਕਹਿ ਦੋ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕਹਿ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ one of the biggest source of mental health now is loneliness ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਨਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਈਵਨ ਨੋ ਈਵਨ ਯੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬੀਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਸੋ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਉਣ, but you need to go out to the community as well. ਪਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, many reasons ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨਜੀਤ, ਉਹ they're ਡਰ too ਵੀ frightened to get out. ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। Obviously we mentioned the sports ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਈਵਨ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਲੈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੋਂ। ਇਟਸ ਟਰੂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਥੀਸ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਫ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜੁਆਇੰਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, ਹਮ ਹੋਵੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਫਲਾਨਾ ਧੜਾ ਧਮਕੜਾ ਧੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਧੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਦਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। when you walk down the road you might see somebody in need, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਚ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ, 12 ਵਜੇ ਕੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਮੋੜ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਯੂ نو I mean Coventry, sorry, Birmingham। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇਰ ਆਰ 100 ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦਇਆ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। Really good point, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And in our Sikh community, shame, self-criticism is really high. Putting people down. Exactly, ਹਾਂਜੀ, and we then bring ourselves down. As Maharaj ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, we have to be compassionate towards ourselves. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣੂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਜਸਟ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਆ, ਪੈਰੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡਲਟ, ਸੌਰੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਫਰੋਇਡ ਐਡਲਟ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੋਇਡ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਯੂ ਮਸਟ ਲੁੱਕ ਆ ਵੀ ਐਡਲਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਬਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਐਡਲਟ। ਨਾ ਐਡਲਟ ਈਵਨ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਮਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਥੋੜਾ ਬਣਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਿਆਨ। So, because if it works for Sikhs, why shouldn't it work for anybody else? Well, that's right. You know, at the moment we're using these medical models. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, you know, we can't dismiss them outright, but you know, we can contribute as well. So ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ PBC ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜੂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। we're opening up maybe hum for you guys to walk Well, through that's that door. right. ਸੋ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ